987% DEINER Vorfahren STARBEN in einer einzigen Generation vor 930.000 Jahren. Nicht metaphorisch, nicht ungefähr. Exakt 987% der menschlichen Bevölkerung wurden ausgelöscht. Und nur 1.280 fortpflanzungsfähige Individuen blieben auf dem gesamten Planeten am Leben. In den nächsten 80 Minuten wirst du genau entdecken, why dies 1.280 Menschen ein Osterberagenis überlebten, das all anderen entdeckt, und warum Überlebenden DNA für immer verändert. Der genetische Flaschenhals, den sie durchleiden, beeinflusst noch immer dein Immunsystem, die Fruchtbarkeit und die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten. Genau jetzt, in deinem Körper, während du dies ansiehst, und was Wissenschaftler versteckt in deinen Chromosomen fanden. Inthalt ein so tiefgründiges Mysterium, dass es als neu schreit. Was wir über die menschliche Evolution zu wissen glaubten, lass mich klarstellen. Woven wir hier sprechen, dies war kein allmählicher Niedergang. Dies war kein langsam Bevölkerungsdrift über Jahrtausend. Laut Dr. Wing G. Haas bahnbrechende 2023 Study, veröffentlicht in Science, stürzt die menschliche Bevölkerung von ungefähr 100.000 Individuen auf nur 1.280 fortpflanzungsfähige Paar ab. Uns war erfindbar in einer einzigen Generation. Das ist ein Sterblichkeitsrate von 987%. Das in Perspektive zu setzen, wird dies heute unserer aktuellen Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen passieren, würden nur 100 Familien überleben. Stell dir jeden Menschen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada vor. Und das war's. All anderen WEG. Hier wird es wirklich erschreckend. Dieser Flaschenhals dauert nicht ein paar Jahre oder auch nur ein paar Jahrzehnte. Dauert 117.000 Jahre. 117 Jahre. Der moderne Homo sapiens existiert erst seit etwa 300.000 Jahren insgesamt. Dieser Flaschenhals dauert mehr als ein Drittel der gesamten Existenz unserer Spezies. DEINER Vorfahren überlebten 117.000 Jahre mit einer fortpflanzungsfähigen Population. Die kleine war als ein modern Stand. Standige am Rand des Aussterbens, einen schlechten Winter davon entfernt. Dass die Menschheit wohlständig gerlicht, jeder heute lebende Mensch, all 8 Milliarden von uns, stammt von diesen 1.280 Überlebenden ab. Jeder einzelne Mensch, die Person, die neben dir in der Bahn sitzt, die Berühmtheit, der du in sozialen Medien folgst, der Weltfeier, den du in den Nachrichten gesehen hast. Dein Family, dein Freund, dein Feind, wir tragen die genetische Signature der katastrophalsten, beinahe aus der Bereignis. In der menschlichen Geschichte, Dr. Giorgio, man sie von der Sapienza Universität in Rom nennt es den extremsten Flaschenhals in der menschlichen Evolutionsgeschichte. Hat sein Karriere dem Studium von Homen in Populationen gewidmet. Dies lässt jede an der Bevölkerungskreis in der Menschheitsgeschichte trivial erscheinen. Das Ereignis geschah in Afrika während der Begangsphase des freien Pleistozens. Eine Periode, in der sich das Klimasystem der Erde auf fundamental Weise verändert. Die den gesamten Planeten gestalten sollt. Aber hier ist, was Wissenschaftler nachs Watch heilt,
Wir haben fast kein Fossilien aus dieser Periode. Kein. Es ist, als ob 117.000 Jahre menschlicher Existenz einfach aus dem archäologischen Verzeichnis gelöscht wurden. Forscher nennen dies die Fossilienlücke. Und es ist eins der frustrierendsten Mysterien in der Paläoanthropologie. Wir finden Homo erectus Fossilien vor dieser Periode. Wir finden Homo heidelbergensis Fossilien nach dieser Periode. Aber während dieser kritischen 117.000 Jahre nichts als still dort die in jenem Entwicklungsweb von diesem beinahe aus der Bereignis. Als Genetiker 3.15 vom modernen menschlichen Genom aus der ganzen Welt analysierten, fanden sie etwas bemerkenswertes. Wir sind uns all unglaublich ähnlich. Du teilst 999% deiner DNA mit jedem anderen Menschen auf der Erde. Das klingt wie ein net ossig menschliche Einheit. Aber es ist tatsächlich ein Beweis für Katastrophe. Schimpansen, an sehr exten lebenden Verwandten, haben weit mehr genetische Vielfalt als wir, obwohl es weniger von innen gibt. Zwei Schimpansen im selben Wald können genetisch unterschiedliche voneinander sein. Als du von jemandem, der auf der gegenüberliegenden Seite der Planeten lebt. Der Grund, ihre Population stößt nahe auf 1.280 Individuen ab. Sie durchliefen nahe einen genetischen Flaschenhals. Der 987% ihrer Vielfalt in einem einzigen katastrophalen Ereignis eliminierte. Die Mitochondrial DNA. Das genetische Material, das du ausschließlich von deiner Mutter erbst, passierte diesen Flaschenhals unverändert. Jede einzelne mütterliche Vorfahren, die du hast, sie kriegen 930.000 Jahre. Überlebt dieses Ereignis. Denk einen Moment darüber nach. In ungebrochen Kette von Muttern, jede überlebt langgenjährig, eine Tochter zu bekommen. Die langgenjährig überlebt, eine Tochter zu bekommen. Durch 117.000 Jahre der schlimmsten Bedingungen, denen Menschen gegenüberstanden. Die Wahrscheinlichkeit deiner Existenz ist, mathematisch gesprochen, so nah an null, dass du nicht higher sein solltest. Aber higher bist du doch hast Teamwer, wenn det einen ausgeklügelten Algorithmus namens Fitco. Diesen Flaschenhals zu entdecken. Der Algorithmus analysiert Mutationsmuster in modernen Genomen. Verfolgt sie rückwärts durch die Zeit, unter Verwendung dessen, was Collison's Theory genannt wird. Jede Mutation in deiner DNA wirkt wie ein Zeitstempel, der es Wissenschaftlern ermöglicht zu berechnen, wann sich die Abstammungslinien deiner Vorfahren voneinander trennten. Als sie dies Analyse an Tausenden von Genomen von jedem Kontinent durchführten, wiesen all Daten auf Dieselberg Schlussfolgerung hin. Vor 930.000 Jahren starb die Menschheit beinahe vollständig aus dort Eberheirist. Was Wissenschaftler nachts nicht schlafen lässt. Wir haben kein Fossilien aus dieser Periode. Kein es ist, als ob 117.000 Jahre menschliche Geschichte aus dem archäologischen Verzeichnis gelöscht wurden. Auch an einem Ort, in Hanvolkesten Standard im südlichen Afrika, die kontinuierlich menschliche Besiedlung durch diese Periode zeigen. Orte, an denen Menschen lebten, herstellten, Schalentierauen an der Genui ausschilten. Als der Rest der Welt zu einem Friedhof wird, die Frage, die Forscher verfolgt,
war so besonders an diesen Orten? Wasden die 1.280 Überlebenden? Was die 987%? Die starben nicht wasden? Wissenschaftler nennen es die Geister-Linien, Period. Von 930.000 bis 813.000 Jahren existierten Menschen. Aber sie hinterließen fast kein Spur im Fossilien Versix. Es ist, als ob an sehr vorfahren zu Geistern wurden, jedwo, genwie Jubelbend. Aber unsichtbar für die archäologischen Beweis, auf die Paläontologien angewiesen sind. Dies ist nicht nur frustrierend für Forscher, die versuchen, die menschliche Evolution zu verstehen. Es ist erschreckend, denn etwas geschah während dieser Jahr, das so katastrophal war, dass es uns fast aus der Existenz lässt, zu verstehen. Why wir von diesem Flaschenhals trotz fehlender Fossilien wissen, musst du verstehen, why moderne Genomik funktioniert. Die DNA ist im Wesentlichen ein Geschichtsbuch. An jeder Buchstabe in diesem Buch enthält Informationen über den Vorfahren. Als Dr. Wang Ji-Hu an sein Team am Pekinger Institut für Genomik 3.15 vom menschlichen Genom aus Populationen in Afrika, Europa, Asien und Amerika analysierten, suchten sie nach Mustern in der genetischen Vielfalt. Speziell suchten sie nach Stellen, an denen diese Vielfalt plötzlich kollabierte. Der Fitco-Algorithmus funktioniert durch Untersuchung dessen, was Kohlessensereignis genannt wird. Stell dir vor, du verfolgst deinen Stammbaum rückwärts durch die Zeit. Schließlich konvergieren die mütterliche Linie an die väterliche Linie jeweils auf ein seltenes Individuen, ein Mutter, ein Vater, die in bestimmten Punkten in der Geschichte lebten. Stell dir jetzt vor, dies für jeden Hut lebenden Menschen zu tun. Millionen von Abstammungslinien rückwärts durch die Zeit verfolgend. Die Kohlessenz-Theorie sagt uns, dass sich all diese Linien ziemlich gleichmäßig durch die Geschichte verteilen sollten. Aber Dr. Huss Team findet etwas Schockierendes. Zwischen 930, 0 und 813.000 Jahren konvergieren fast alle menschlichen Linien. Auf eine unglaublich kleine Population. Nur 1.280 fortpflanzungsfähige Paar. Dies erklärt etwas. Das Paläontologien sieht Jahrzehnten verwirrt hat. Die Fossilien leck. Wir haben zahlreiche Homo erectus Fossilien von 930.000 Jahren. Wir haben Homo heidelbergensis Fossilien von nach 813.000 Jahren. Aber während dieser kritischen 117.000 Jahre fast nichts. Die wenigen Fragmente, die wir haben, sind so selten und fragmentarisch, dass sie kaum nützlich sind, zu verstehen, was mit menschlichen Populationen geschah. Die genomischen Daten lassen das Mysterium. Es gab nicht viel Fossilien, weil es nicht viel Menschen gab. Die Population war so klein, verstreut und kämpfend, dass die Chancen, dass irgendein Individuum versteinert, verschwindend gering wären. Dein Genom ist bemerkenswert einheitlich im Vergleich zu anderen Menschenaffen. Das ist kein gute Sache. Genetische Vielfalt ist nachher versicherungsfähig gegen Katastrophen. Wenn eine neue Krankheit auftaucht, oder sich das Klima dramatisch ändert, oder Nahrungsquellen verschwinden, haben Populationen mit hoher genetischer Vielfalt eine bessere Chance. Das jedwo jemand die genetische Variante hat,
die das Überleben ermöglicht. Aber wenn 987% deiner Population sterben, verlierst du 987% deiner genetischen Vielfalt mit ihnen. All dies einzigartigen Varianten, all dies verschiedenen Arten, Mensch zu sein, all dies potenziellen Anpassungen an zukünftige Herausforderungen. Weg, für immer verloren in einer einzigen Generation. Dr. Giorgio Manzi an der Sapienza Universität hat ja damit verbracht, die Fossilien zu verstehen. Seine Forschung über Hominin-Populationen in ganz Afrika zeigt, dass Menschen vor dem Flaschenhals relativ weit verbreitet über den Kontinent waren. Archäologische Daten aus dieser Periode finden sich von der Mittelmeerküste im Norden bis zum Kap der Guten Hoffnung im Süden, vom Atlantischen Ozean bis zum Indischen Ozean. Steinwuchsig, Beweis für Geschlechtstier, Zeichen der Vernutzung. All die Marker menschlicher Präsenz waren über Afrika verstreut. Und dann verschwinden sie plötzlich fast vollständig. Vor 117.000 Jahren schweigt das archäologische Verzeichnis beinahe. Die 2023 Veröffentlichung im Journal Science, die dies Erkenntnissen fällt, sind Schockwellen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Einige Forscher stellten sonst die Methodologie in Frage. Kann der Fitko-Algorithmus vorschlagen? Kann es eine andere Erklärung für die genetischen Muster geben? Aber als andere Teams die Analyse mit verschiedenen Methoden an verschiedenen Datensätzen replisierten, entstand das Bild, wo etwa 930.000 Jahren Geschichte der Menschheit etwas Katastrophales, etwas, das uns an den absoluten Rand der Auslöschung bracht. Du bist genetisch ähnlicher zu jemandem, der in Tokio, Lagos oder Sao Paulo lebt, als zwei Schimpansen, die im selben Wald leben, zueinander sind. Das ist ein verblüffend Tatsache. Schimpansen dürfen nie einen Populationsflächens dieser schwer. Gorillas auch nicht. Orang-Utans auch nicht. Nur Menschen, nur wir. Dieser Flaschenhals ist der Grund, warum moderne Menschen, obwohl sie auf jedem Kontinent und in jeder Klimazone leben, genetisch bemerkenswert ähnlich zueinander sind. Wir sind all Cousins, getrennt durch nur ein paar hundert Generationen. All von derselben winzigen Gruppe von Überlebenden abstammend. Aber als Wissenschaftler untersuchten, wo dies geschah, fanden sie etwas, das unmöglich schien. Die Klimadaten aus dieser Periode zeigten Umweltbedingungen, die kein menschliche Population hat überleben können sollen. Bedingungen, die so extrem, so lebensfeindlich waren, dass die Wahrheit nicht warum starben 987%? Die Wahrheit war, why überlebt irgendjemand überhaupt? Die Erde versucht, anzutun, nicht metaphorisch, nicht indirekt durch allmählich Veränderungen, sondern aktiv und systematisch den Planeten für menschliches Leben unwirtlich machend. Zwischen 950 und 850.000 Jahren durchlief das Klimasystem der Erde in fundamental Transformation. Genent der Frühmittelpleistozän begann, und es war eine der dramatischsten Klimaverschiebungen der letzten mehreren Millionen Jahre. Zu verstehen, warum 987% der Menschheit starben, musst du verstehen, was dieser begann mit Afrika macht, dem Kontinent, auf dem alle Menschen zu dieser Zeit lebten.
Vor diesem Begangfolgten die Eischeiten der Erde einem relativ vorhersehbaren 41.000 Jahrmuster. Kontrolliert durch deine Gang der Erdox. Die Sickelen brachten kalte Perioden an warm Perioden, aber sie waren bewältigbar. Arten passten sich an. Kosten verschoben sich, aber überlebten. Das Leben fand einen Weg. Aber vor etwa 950.000 Jahren ändert sich etwas im Klimasystem. Der Erde. Die Eiszyklen verschoben sich plötzlich zu einem 100.000 Jahrmuster. Und diese neuen Zyklen waren weit extremer. Die kalten Perioden wurden kälter. Die Gletscher wachsen gräger. An den kritischsten für uns sehr afrikanischen Vorfahren wurden die trockenen Perioden viel TROCKENER. Dr. Peter Domenical an der Columbia University hat Jahrzehnte damit verbracht. Das afrikanische Klima mithilfe mehrerer Sedimenten zu studieren. Die vom Meeresboden vor Afrikas Küste gebaut wurden. Dies können in tolten Schichten von Staub, Pollen an mikroskopischen Organismen. Die wie ein klimageschichtlich wirken und Umweltbedingungen Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert, Jahrtausend für Jahrtausend aufzeichnen. Was Dr. Domenicals Team in den Schichten fand, die unsere Flaschenhalsbericht entsprechen, war erschreckend. Massiv Staubablagerung, die auf Mega-Dürren hinweisen. Weil sie die moderne menschliche Erfahrung nicht kennt. Die Sahara, bereits grog, expandierte dramatisch. Aber es war nicht nur die Sahara. Wälder in ganz Sub-Sahara-Afrika verwandelten sich in Grasland. Grasland verwandelte sich in Buschland. Buschland verwandelte sich in Westen. Sie trockneten aus. Fluss hörten auf zu fliehen oder schrumpfen zu saisonalen Rinseln. Die zuverlässigen Wasserquellen, auf die Menschen und Tiere angewiesen waren, verschwanden einfach. Dr. Rick Potts vom Human Origins Program der Smithsonian Institution beschreibt dies Periode als Umweltchaos, schnell Oscillations zwischen nass und trocken. Die stable Anpassung verhinderten. Gerade als sich Populationen an Trockenbedingungen anpassen, kehrten Nassperioden zurück. Gerade als sie sich an Nassbedingungen anpassen, schlugen verheerende Dürren wieder zu. Die Krüppigkeit, während der Hungerns in Ketos zu gehen, fette Energie zu verbrennen. Wenn Nahrung verschwindet, wird diese Periode verfeinert und intensiviert. Dies metabolische Flexibilität ist nicht etwas, das alle Primaten im gleichen Maße haben. Es ist ein Überlebensandwas, die buchstäblich in den DNA eingebrannt wird durch Vorfahren. Die Tageling, manchmal wochenlang ohne zuverlässige Nahrung auskommen. Wenn dein Körper während einer Fastenzeit oder einer Kohlenhydratamen-Diät anfängt, Fett zu verbrennen, erlebst du ein Echo des zweifelten Hungers. Denn 1.28 Menschen über 117.00 Jahr ertragen. Die 2019 Studien in Paläoceanography zeichnen ein Bild eines afrikanischen Kontinents. Darauf weisen lebensfeindlich war, die modernen Menschen nahe erlebt haben. Stell dir die Gesamtschlichhoft der Kontinents vor, von Äthiopien bis Südafrika, die in simultan Mega-Dürren erlebt. Wasserlöcher, die seit Hunderttausenden von Jahren existiert hatten, trockneten vollständig aus. Die Megafauna, auf die Menschen für Nahrung angewiesen waren, riesige Buffel, alte Elefanten, massive Antilopen,
Starben in groen sollen oder migrierten in Regionen, denen Menschen nicht folgen konnten. Die Pflanzen, die Ersatzkalorien lieferten. Wenn die Jagd fehlschlag, Nollen, Frucht, Nass, Samen, verwelkten und verschwanden. Die archäologischen Beweise aus dieser Periode, so spärlich sie sind, erzählen ihn das der Geschichte. Die wenigen Städten, die menschliche Besiedlung zeigen. Infallen etwas Verständes, hat Beweis für Ressourcenstress. Steinwerke zeigen an zeigen, dass sie über länger Zeitraum verwendet wurden. Bevor sie verworfen wurden, was darauf hindeutet, dass Rohmaterialien zur Herstellung neuer Werkzeuge knapp waren. Tiernocken zeigen Beweis für vollständige Verarbeitung, jeder Fleischfetzen entfernt, jedes Stück Mark extrahiert, Nocken manchmal als Brennstoff verbrannt, when Holes knapp word. Dies sind die Signaturen von Populationen im verzweifelten Überlebensmodus. Witbüer beim schwindend Ressourcen wird mit sehnlicher Sicherheit glitsch. Als Dr. Curtis Marine an der Arizona State University Hommen in Nocken aus Städten untersucht, die auf dies Period datiert wurden, finde etwas, das Grauen noch visueller matcht. Schnittmarken, Diesel bin Schlachtmuster, diese Verarbeitung von Tierfleisch verwendet wurden, erscheinen auf menschlichen Nocken, an sehr Vorfahren, an den absoluten Rand der Überlebens gedrängt, griffen manchmal auf das ultimative Tabu zurück, nicht weil sie wild oder bies waren, sondern weil sie verhungerten und verzweifelt waren und versuchten, in einer Welt zu überleben, die aktiv versucht, sie zu tun. Und dann entdeckten Wissenschaftler etwas im archäologischen Verzeichnis, das Mysterium noch dunkler macht. Trotz all dieser Katastrophe, trotz der Mega-Dürren und der Verhungerns und der Massensterben, gab es Orte, an denen Menschen weiterhin überlebten. Kostenstandard in südlichen Afrika, Hallen entlang des Mittelmeers, in Handvoll verstreutes Zufluchten, wo die Beweis auf kontinuierlich menschliche Besiedlung direkt durch die schlimmst Flaschenhals-Spirit hinweisen. Dies waren keine großen Populationen, wir sprechen von kleinen Gruppen. Vielleicht ein paar Dutzend Individuen pro Stadt. Aber sie überlebten, als 987% der Menschheit starben. Die Frage, die Forscher verfolgt, was hatten dies Überlebenden, was all anderen nicht hatten? Was war anders an diesen Orten? Welches Wissen oder welch Anpassung erlaubt es 1.280 Menschen? 117.000 Jahr Würfel zu ertragen, die 100.000 Ehre verwandtet. Die Überlebenden waren nicht stärker, sie waren nicht schneller. Archäologisch Beweis deuten darauf hin, dass für Menschen während dieser Periode tatsächlich etwas kleiner wurden. Wahrscheinlich aufgrund von Ernährungsstress. Was die 1.280 Überlebenden hatten, war etwas Wertvolles als körperlich stark. Cognitive Flexibilität. Die Fähigkeit, fast alles zu essen, fast überall zu leben und sich fast sofort an sich in deren Bedingungen anzupassen. Die Vorfahren waren nicht die mächtigsten Rautier auf dem afrikanischen Kontinent. Sie waren die anpassungsfähigen. Dr. Curtis Mariens Forschung am Pinnacle Point in Südafrika hat unser Verständnis revolutioniert. Why Menschen den Flaschenhals überlebten? Pinnacle Point ist in Rio von Helen entlang des Südafrikas. Und die archäologischen Schichten aus der Flaschenhalsbreeds eigen etwas bemerkenswertes.
Kontinuierlich menschlich Besiedlung durch das schlimmste der Klimakreis. Wenn sich das Innere Afrikas in ein Staubschüssel verwandelte, boten dies Kastenhollen in Zuflucht. Aber nicht Argentin Zuflucht. Ein Buffet dort dem sehen sind terrestrische Dürren Igel. Als was aus Trocknetten und Grasland sich in Wast verwandelte, setzt sich die Produktivität des Sehens fort. Schalentier, die felsigen Geseitensen entlang der Kust, wurden sie Rettung der Menschheit. Die hellen am Pinnacle Point enthalten Schicht am Schicht verworfener Muscheln, Miesmuscheln, Nabschnecken, Wellhörnschnecken, Seebocken, Beweis dafür, dass Menschen marine Ressourcen intensiv ausbeuteten. Dies war nicht gelegentliches Kastensimmeln. Dies war eine komplett Ernährungsumstellung, ein fundamental Veränderung darin, wie Menschen Kalorien beschaffen. Aber hier ist der faszinierende Teil. Das Ernten von Schalentieren erfordert Wissen. Du musst Geseiten verstehen, weil Schalentierbetten nur zugänglich sind. Du musst Jahreszeiten verstehen, weil einige Arten bestimmte Monate giftig sind. Du musst Werkzeug haben, Nabschnecken von Felsen zu hebeln, bevor sie sich festkrollen. Du musst wissen, welche Arten sicher zu essen sind und welche dikten. Dieses Wissen repräsentiert cognitive Refinement, kulturelle Übertragung, sorgfältig Beobachtung natürlicher Muster, die 1.280 Überlebenden überlebten nicht nur physisch, sie dachten sich ihren Weg durch die Kreis. Die Steinwürze aus dieser Periode zeigen het Refinement im Vergleich zu früheren Zeiten. Vor den Flaschenhals stellt Homo erectus relativ einfach Werkzeug her. Forstkeil, Grobschäber, einfach Chopper. Während der Flaschenhalses sehen wir Beweis für komplexe Werkzeugherstellungs. Klingen, von vorbereiteten Körnern geschlagen. Verben Werkzeug mit mehreren zusammengesetzten Teilen. Spezialisiert Werkzeug für spezifisch Aufgaben. Einige Forscher glauben, dass dieser technologische Sprung nicht zufällig war. Wird durch Notwendigkeit getrieben. Wenn dein Überleben davon abhängt, geht möglich Nahrungsquellen zu verarbeiten. Wordwork zu Innovations of Frage von Leben und Tod. Den Figkeit, ein unglaublich breit Palette von Nahrungsmitteln zu verdauen. Von rohem Gemüse über gekochtes Fleisch bis zu fermentiertem Fisch. Insektenlarven, Knochenmark bis zu bitteren Nollen, ist ungewöhnlich unter Primaten. Die meisten Primaten sind Spezialisten. Gorillas essen hauptsächlich Blätter, Schimpansen essen hauptsächlich Frucht und gelegentliches Fleisch. Orangutans essen hauptsächlich Frucht. Aber Menschen, wir essen Eels. Wir sind die ultimativen Allesfresser. Fig. Kalorien aus einem absurden Bereich von Quellen zu extrahieren. Das war nicht immer so. Diese Ernährungsflexibilität intensiviert sich während der Flaschenhalses. Als Populationen, die zu spezialisiert waren, ausstarben an Populationen, die Eels essen konnten. Überlebten. Beweis aus der Wonderwork-Hole in Südafrika. Datiert auf etwa 800.000 Jahre, nahe dem Ende der Flaschenhalsbereid. Zeigen etwas Revolutionäres, kontrolliert für Nutzung. Nicht nur gelegentlich Nutzung, nicht nur opportunistische Nutzung natürlicher Führer, sondern bewusst, kontrolliert Feuerung und Führerhaltung innerhalb einer Hol. Dies verändert Eels. Führer verwandelt an Geniebär Pflanzen in essbare Kalorien. Führer baut toxische Verbindungen in Wurzeln an Nollen ab. Führer ermöglicht ist
Gustav aus Fleisch effizienter zu verdauen. Fewer Erweiter deinen Sammelradius, weil du Nahrung kochen und lagern kannst. Fewer ist der Unterschied zwischen kaum Überleben und Beginnen zu gedeihen. Dr. Richard Wrangham in Harvard hat argumentiert, dass Kochen eine der wichtigsten Innovationen in der menschlichen Evolution war. Seine Forschung lehrt nahe, dass die Fähigkeit, Nahrung zu kochen, so viel kalorisch Vorteil bracht, dass sie Sanemen der Gehirngrä und Abnormen der Darmgrü antrieb. Gehirn bändigen mehr Kalorien. Kochen liefert mehr Kalorien aus derselben Mensch Nahrung. Dieses jut in positiv Rückaplangschleif. Besser für Kontrolle erlaubt mehr Kochen. Mehr Kochen liefert mehr Kalorien. Mehr Kalorien erlauben Gehirn. Gehirn erlauben besser für Kontrolle. Die 1.280 Überlebenden, die ist durch den Flaschenhals schaffen, standen genau im Zentrum dieses revolutionären Begangs. Aber das Überleben hat einen schrecklichen Preis. Die genetischen Beweise sind klar. Genetische Vielfalt kollabierte. Seltenen Varianten gingen verloren. Potenzielanpassungen und zukünftige Herausforderungen verschwanden aus dem menschlichen Genom. Die Überlebenden waren nicht notwendigerweise die Besten der Menschheit. Sie waren einfach die glücklichsten, diejenigen, die zufällig am richtigen Ort waren, als die Katastrophe zuschlug. Sie konnten Population gewesen sein, die bereits wussten, wie man marine Ressourcen ausbeutet. Sie konnten Gruppen gewesen sein, die in der Ingemehrreiger Quellen lebten, die selbst Rand der schlimmsten Dürren nahe austrockneten. Sie konnten einfach Populationen gewesen sein, die klein genug und isoliert genug waren, den Krankheiten zu entkommen, die durch Krieg starke vernetzt Populationen fegten. Die Schnittmarken auf Homininocken aus dieser Periode deuten auf ein weiter Duster Realit hin. Gül zwischen Gruppen intensiviert sich wahrscheinlich, als Ressourcen schwanden. Wettbewerb war nicht nur zwischen Menschen und der Umwelt, war zwischen Menschen und anderen Menschen. Wenn Wasserlöcher austrocknen und Herden verschwinden, überlebt die Gruppe, die letzte zuverlässig Nahrungsquelle kontrolliert, und die Gruppen, die es nicht tun, sterben. Einige Forscher spekulieren, dass diese Periode intensiven Wettbewerbs möglicherweise verhält Social Cohesion innerhalb von Gruppen selektierte. Cooperation wird zum Überleben. Vertrauen wird wesentlich. Die Fähigkeit, Zusammens zu bieten, Ressourcen zu teilen und Sozialbindungen unter extremem Stress aufrechtzuerhalten, wird zum Unterschied zwischen Leben und Tod. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Denn als Genetiker genauer auf die 1.280 Überlebenden schauten, fanden sie etwas, das unmöglich sein sollte. Etwas, das allem widerspricht, was wir über Populationsflüchtlinge wissen. Die Überlebenden bewahrten genetische Vielfalt, die nicht existieren sollte. Und dieses Paradoxon heilt den Schlüssel zum Verständnis, wie sie überleben. Hier ist das Problem. 1.280 fortpflanzungsfähige Individuen sollten eine genetische Katastrophe erzeugen. Das ist eine winzige Population. Zum Vergleich, die meisten Naturschutzbiologen betrachten jede Spezies mit weniger als 5.000 Individuen als kritisch gefährdet. Mit schwerem Risiko für Insektendepression,
genetisch Drift und Aussterben. Gebeten Durchkäfen vor etwa 12.000 Jahren einen Populationsflaschenhals. Der sie mit niedriger genetischer Vielfalt zurückliegt. Und sie leiden noch heute darunter. Hochskuggligste Begeck, schlecht Krankheitsreists, Fruchtbarkeitssprung. Die 1.280 Menschen, die an Saren Flaschenhals überlebten, standen vor derselben Bedrohung. Aber irgendwie sind wir in Ordnung. Besser als in Ordnung. Wir gingen von 1.280 Individuen auf 8 Milliarden in nur 930.000 Jahren. Why die Antwort liegt in etwas, das Populationsstruktur genannt wird. Als Dr. Sarah Tischkoffs Team an der University of Pennsylvania die afrikanische genetische Vielfalt im Detail analysiert, entdeckten sie etwas Entscheidendes. Die 1.280 Überlebenden waren keine einheitliche Population. Sie waren verstreut zwischen von Menschen, voneinander durch geografische Barrieren isoliert. Bergketten, Westen, Fluss, Wälder, aber gelegentlich in Kontakt. Die Struktur verhindert die schlimmsten Effekte der Insekt, wenn sie Genfluss aufrechterhielt. Vielfalt zu bewahren. Stell dir Afrika von 900.000 Jahren als Archipel der Bewohnbarkeit in einem Sehen dar. Feindselig geht vor. Hier eine Gruppe von 100 Menschen, die entlang einer Küstenrefuge in Südafrika leben. Dort eine Gruppe von 150 Menschen, die ein dauerhaft Quell im ostafrikanischen Grabenbruch checklistet sind. Dort drüben eine Gruppe von 100 Menschen in Hellen entlang der Mittelmeerküste. Jede Gruppe die meist seid isoliert, ihr eigenen kulturellen Praktiken bewahrend, sich in ihr spezifischem Geben anpassend, aber gelegentlich, vielleicht einmal all paar Generationen, würden sich Mitglieder verschiedener Gruppen treffen. Vielleicht während eines seltenen guten Jahres, wenn Wasser reichlich war, und Reisen möglich waren. Vielleicht wenn eine Gruppe gezwungen war, durch lokale Bedingungen zu migrieren. Die seltenen Vermischungsregions verhinderten Insektentatastrophen, während Populationen unterschiedlich genug gehalten wurden. Adaptive Variations zu bewahren. Die Immunsystemen, besonders der Human-Leukozyten-Komplex HLA, zeigen etwas bemerkenswertes. Trotz der Flaschenhalses haben HLA-Gene extrem hohe Vielfalt im Vergleich zum Rest des Genoms. Das ist nicht zufällig. Das ist der Beweis dafür, dass der Flaschenhals so schwer war. Krankheitsbempen genetisch Varianten bewahrt. While Populationen ohne sie vollständig ausstarben. Die Gruppen, die Überlebten, waren diejenigen, die genug Immunvielfalt bewahrten, die Krankheiten abzuwehren, die sich ausbreiten, wenn Populationen gestresst, unterernährt und in engem Zusammenleben in Hellen und Küstenrefugen waren. Dr. Brenner Hens Populationsstruktur, veröffentlicht im Journal Cell 2021, enthalten faszinierende Muster in der afrikanischen genetischen Vielfalt. Einige Varianten, die in Westafrika häufig sind in Ostafrika selten. Einige Varianten, die in Südafrika häufig sind, fällen in Nordafrika. Dieses Mosaik genetischer Vielfalt ist die Signature von Populationen, die über lang Zeitraum getrennt waren, aber niemals vollständig isoliert. Die 1.280 Überlebenden waren kein einzelner Stamm, der in einer Whole zusammengekehrt war. Sie waren ein Netzwerk verstreuter Populationen. Jede passt sich in ihr lokalen Bedingungen an.
Ged bewahrteerstuck der genetischen Puzzles der Menschheit. Dies wirft noch mehr Fragen auf. Why hielten dies isolierten Populationen Kontakt über hundert oder tausend von Kilometern aufrecht? Was motivierte Individuen, gefährlich Reisens Refugien zu unternehmen? Why kommunisierten sie über sprachliche Barrieren hinweg? Die sich während langer Perioden der Isolation entwickelt haben müssen? Die archäologischen Beweise schweigen verstreuen zu diesen Fragen. Wir können sehen, dass Genflis stattfand. Die genetischen Daten beweisen es, aber wir wissen nicht why oder warum. Einige Forscher spekulieren, dass Ressourcenreichtum in guten Jahren Populationsexpansion an Migrationen auslöst. Wenn in selten nas Periode zurückkommt, werden Populationen wachsen und sich von ihren Refugien ausbreiten. Gelegentlich andere Gruppen treffend. Beverdeinigst der als in ihr jeweiligen Zufluchten zwang. Diese Expansions Contractions sickelen 100 Mail über 117.000 Jahr wiederholt. Hätten genetisch Konnektivität aufrechterhalten können, während Populationen meist isoliert blieben. Andere muten, dass kulturelle Mechanismen Kontakt aufrechterhielten. Vielleicht die Vorläufer von Handelsnetzwerken mit Gruppen, die Worksuch, Rohmaterialien oder sogar Erzpartner, wenn seltener friedliche Begegnungen austauschten. Vielleicht gemeinsam Ritual oder Versammlungsort, wo sich mehrere Gruppen während bestimmter Jahreszeiten treffen würden. Vielleicht sogar Formen der Diplomatie, wo Gruppen die kritische Ressourcen kontrollierten Zugang zu Nachbarn im Austausch für andere Güter oder Dienstleistungen ermöglichen würden. Wir spekulieren hier, weil die archäologischen Beweise so spärlich sind. Aber die genetischen Beweise beweisen, dass genuine, trotz katastrophalem Populationskollaps, trotz Mega-Dürren an Verhungern angehört. Die Menschheit gerade Verbindung aufrechterhielt. Zu überleben. Die 2021 Selbstveröffentlichung analysiert 1000 afrikanische Genome und findet noch etwas. Beweis für alte Populationsstruktur. Die durch den Flaschenhals hindurch bestehend. Und noch immer die moderne afrikanische genetische Vielfalt formt. Würdest du heute in genetisch Karte Afrikas zeichnen, würdest du Muster sehen, die während der Flaschenhalsberichte etabliert wurden. Die sind nicht nur neutral genetisch Unterschied. Sie repräsentieren verschiedene adaptive Lösungen für denselben katastrophalen Druck. Westafrikanische Populationen, Ostafrikanische Populationen und südafrikanische Populationen fanden jeweils ihren eigenen Weg. Durch die Kreis, und dies Weg formten ihr Genom aufweisen, die fast 1 Million Jahre später fortbestehen. Wenn du dies verwendest, einzuschlafen, ist das perfekt. Das ist genau, warum ich dies match. Der Rhythmus dieser Wort, der Fluss dieser Informationen ist entworfen, dich friedlich in die Ruhe zu tragen, wenn dein Unterbewusstsein die tiefgründig Realität verarbeitet, dass du von Überlebenden abstammst. Lass mich in den Kommentaren wissen, von wo du suchst, und dann, vor 813.000 Jahren. In der sich etwas, die Population explodiert. Von 1.280 fortpflanzungsfähigen auf 10.000 in nur wenigen Generationen. Von verstreuten Refugien zur weit verbreiteten Besiedlung Afrikas. Von kaum Überleben zu beginnen zu gedeihen.
Die genetischen Daten zeigen diesen Populationsboom deutlich. Plötzlich Expansion in Linienvielfalt. Schnell Tsunami archäologischer Städten. Beweis für technologische Innovation beschleunigend. Die Frage, die Wissenschaftler würfelt. Warum? Was ändert sich? Was beendet den Flaschenhals an Lot der Menschheit nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen? Klimaaufzeichnung aus senischen Sedimenten und alten Siebeten zeigen, dass vor etwa 815.000 Jahren etwas bemerkenswertes geschah. Der Regen kehrt zurück, nicht dauerhaft, nicht überall, aber in einem Muster, das gerade stabil genug, gerade vorhersehbar genug war, menschlichen Populationen zu erlauben, sich von ihren Kassen an quellengesbisten Refugien zurück ins afrikanische Inner auszubreiten. Die afrikanische Fluchtperiode, die am Ende der Flaschenhalses begann, verwandelte Westen zurück in Grasland, kitschig nicht siebeten zurück in blahend Feuchtgebiet und gab dem Leben ins White Chance. Dr. Peter Domenicals Klimaforschung sagt, dass sich Monsunmuster verschoben an saisonale Regen in Regionen zurückbrachten, die über 100.000 Jahre lang trocken gewesen waren. Dies war kein plötzlicher Wechsel von West zu Paradies. Klimaster während dieser Zeit blieben variabel und unvorhersehbar, aber es war genug. Genug, damit Grüße zurückkehrten. Genug, damit Tierherden in Regionen zurückmigrieren, die sie aufgegeben hatten. Genug, damit Menschen vorsichtig, sorgfältig begannen, sich von ihren Refugien in Territorien auszubreiten, die für tausend von Generationen zu dessen gewesen waren. Die archäologischen Beweise zeigen einen plötzlichen Anstieg der Standarddicht. Anwuchsvielfalt genau am Ende der Flaschenhalsberied. Städten, die über Jahrtausend kontinuierlich besiedelt waren, zeigen plötzlich Zeichen von Populationswachstum, mehr Worksgabful, mehr Nahrungsverbrauch, mehr Beweis für tägliche Aktivitäten. Neue Städten erscheinen in Regionen, in denen Menschen 100.000 Jahre lang nicht gelebt hatten. Die Überlebenden expandierten, breiten sich aus, nahmen den Kontinent zurück, den ihr Vorfahren einst besetzt hatten. Aber sie waren nicht dieselben Menschen, die in den Flaschenhals gegangen waren. Sie hatten sich verändert. Die Kontrolle diffus wird während dieser Periode weit verbreitet. Beweis aus der Wunderwerk-Hall und anderen Städten, datiert auf etwa 800.000 Jahre, zeigen bewusst, wiederholt, kontrolliert für Nutzung in Kleinkontexten. Das ist revolutionär. Dr. Francesco Berno's 201 to PNA Study identifiziert mikroskopisch Beweis für Kontrolliert. Brennen, Ascheschichten, verbrannt noch in Fragment. Holzkohl von bestimmten Holzarten. Die Menschen aus Gold und in hellen Gitrogen hätten. Dies ist nicht opportunistisch Nutzung von Buschführen. Dies ist menschengemischtes Führer. Menschenkontrolles Führer. Führer als Werkzeug so wichtig wie jedes Steinwerkzeug. Führer verändert alles. Führer verlängert den Tag an lot Menschen. Nach Einbruch der Dunkelheit zu arbeiten und zu sozialisieren. Führer liefert Wurm an lot Menschen, in kulturen Regionen und Herrenlagen zu leben. Führer schützt vor Raubtieren, Holländeren, Leoparden, Hyänen, die alten Rautier, die mit Menschen am Hlenschitz konkurrierten, wurden Führer meiden. Führer verarbeiten Nahrung, macht Zuver an Geniebär Pflanzen sicher
unwürderlich. Extrahiert mehr Kalorien aus Fleisch, matcht noch ein Weig Genjag. Zugang zu Mark zu erhalten. Fewer schafft einen Fokuspunkt für soziale Versammlung, starkt Gruppenbindung. Erleichtert kulturelle Übertragung, lot Älteren. Jung im Fuelicht zu lernen. Den Figkeit. Gekocht stark zu verdauern, ist direkt mit dieser Periode verbunden. Das AMY1-Gen produziert Spikeolamilas, ein Enzym, das gekocht stark in deinem Munde wird. Moderne Menschen haben mehrere Kopien dieses Gens, zwischen 2 und 15 Kopien, abhängig von deiner Abstammung. Und die Anzahl der Kopien korreliert damit. Weise DEINER Vorfahren aufgekocht stärkhaltige Nahrungsmittel angewiesen waren. Die Genamplification, die dies vergleicht, beschleunigt sich während nach der Flaschenhalsbreed. Als Feuerkicken nicht nur in Bequemlichkeit wird, sondern in Überlebensnotwendig. Dr. Richard Wrangham's Kochapothese schult vor, dass regelmäßiger Zugang zu gekochter Nahrung so viel Vorteil bracht, dass die Evolution kleinerer Darm ein gregerer Gehirnantrieb. Rohnahrung erfordert ein groß, energieintensives Verdauungssystem zur Verarbeitung. Gekochte Nahrung ist durch Hitze vorverdorrt, erfordert weniger Darmschwib. Stoff zu extrahieren, anstatt Energie für anders wegfrei. Why die Versorgung eines energiehungrigen Gehirns? Der Begang von Homo erectus zu Homo heidelbergensis. Der Rend der Flaschenhalsbreed stattfand. Beinhaltet genau diesen Kompromiss. Kleinersen und Kiefer. Reduzierte Darmgrue. Erhitzt Gehirnvolumen. Die 1.280 Überlebenden an ihr unmittelbaren Nachkommen wären die ersten Menschen, die sich vollständig auf fewer als wesentlich Technologie verpflichteten. Und diese Verpflichtung transformiert ihr Körper. Über Klimaverbesserung und fewer Kontrolle allein erklären die Population sexplus nicht vollständig. Ist etwas anders im genetischen Verzeichnis, etwas Subtiles, aber tiefgründiges. Die Überlebenden, die aus dem Flaschenhals hervorgingen, zeigten genetisch Marker, die mit kognitiver Flexibilität, sozialer Kooperation und Verhaltensanpassung verbunden sind. Der Flaschenhals reduzierte nicht nur die menschliche genetische Vielfalt. Selektierte für spezifische Merkmale. Die Populationen, die Überlebten, waren diejenigen, die unter Stress kooperieren konnten, sich in deren Bedingungen anpassen konnten, innovative Lösungen für neuartige Probleme finden konnten, und soziale Kohäsion aufrechterhalten konnten. Wenn jeder Instinkt sagt, in konkurrierenden Fraktionen zu splittern, den vergeht, mit Fremden zu kooperieren, großsoziale Gruppen mit komplexen Hierarchien zu bilden, Freundschaften und Allianzen über Distanz und Zeit aufrechtzuerhalten. Diese ausgeklügelten sozialen Verhaltensweisen wurden während der Flaschenhalses intensiviert. Populationen, die soziale Kohäsion unter extremem Stress nicht aufrechterhalten konnten, zersplitterten und starben. Populationen, die kooperieren konnten, Ressourcen teilen, Arbeit teilen und Vertrauen aufrechterhalten konnten, überlebten. Du tragst die Gene von Menschen, die Kooperation über Wettbewerb wollten, als es meistens gilt. Die 2012 für Weise aus der Wunderwerk zeigen noch etwas. Das Brennen war in bestimmten Bereichen der Hull konzentriert, was oft designierte herd hindeutet.
die wiederholt aber seit aufrechterhalten wurden. Dies ist Sozialorganisation. Dies ist Planung. Dies ist ein Grupp von Menschen, die nicht nur von Tag zu Tag jebelet, sondern ihren Lebensraum organisiert. Etwas wie ein Zoohaus schafft. Der Begang vom verzweifelten Überleben zum absichtlichen Leben geschah irgendwo in der späten Flaschenhalsberied. Und es macht den ganzen Unterschied. Archäologisch Staten aus der Post-Flaschenhals-Periods Eigenbeweis für Langstreckenrohmaterial Beng. Obsidian von vulkanischen Quellen 100 Kilometer zu Küstenstädten transportiert. Hochwertig Steinwerk-Segmentary bewegten sich zwischen Regionen. Dies ist Beweis für etwas wie Handelsnetzwerk oder zumindest von Menschen, die viel länger Distanzen reisen als während der Hochkreis. Die Refugien, die Überlebend während der schlimmsten Dürre isoliert hatten, wären jetzt durch Expansionspopulation verbunden, die sich durch wiederaufnet Territorien bewegten. Aber warum ist dies wichtig für die gemeinden? Der 930.000 Jahre später lebte gemeinden, der niemals Mega-Dürren oder Populationsflaschens oder verzweifelt Überleben ein Rand der Auslöschung erlebt hat. Weil die genetischen Veränderungen aus diesem Flaschenhals noch immer dein Leben, deine Gesundheit, deine Fähigkeiten und Einschränkungen formen, aufweisen, die du dir nie vorgestellt hast. Die 1.280 Überlebenden hinterließen der Einwürmschneis. Und dieses Würmschneis ist in jeder Zelle deines Körpers geschrieben. Lass uns über deinen Körper sprechen. Nicht über alte Menschen, nicht über archäologische Staten, nicht über genetische Abstraktionen. Dick, die Person, die dies gerät hört, der Flaschenhals, der die Menschheit vor 930.000 Jahren faststellt, beeinflusst noch immer dein tägliches Leben aufgreifbar. Messbar Weisen. Die reduzierte genetische Vielfalt macht Autoimmunerkrankungen bei Menschen häufiger als bei anderen Primaten. Wenn eine Population auf 1.280 Individuen zusammenbricht, gehen selten genetische Varianten verloren. Einige dieser verlorenen Varianten boten wahrscheinlich Resistenz gegen Autoimmunerkrankungen, Situationen, in denen dein Immunsystem fälschlicherweise den eigenen Gewebe angreift. Rheumatoid Arthritis, Multiple Sklerose, Type 1 Diabetes, Lupus, Morbus Crohn. Diese Erkrankungen sind bei Menschen bemerkenswert häufig, aber selten bei unseren externen Primaten verwandten. Ein Teil der Grund ist, dass unser Immunsystem genetisch durch den Flaschenhals gestrafft, weniger Vielfalt darin haben, weil sie selbst von fremd unterscheiden. Dr. Joshua Keys Forschung in Princeton über schädliche Mutationen zeigt, dass Menschen in Herlast leicht schädliche genetische Varianten tragen als erwartet, von denen viel die Immunfunktion beeinflussen. Der Flaschenhals eliminierte Schatz in Vielfalt, die wir verzweifelt brauchten. Die Fruchtbarkeitschefers sind teilweise Einwürmschneis der Flaschenhalses. Menschen haben berechend niedrige Empfängnisraten im Vergleich zu anderen Sujetjahren. Wenn du versuchst zu empfangen, hast du unter idealen Bedingungen etwa eine 20% Chance pro Ovulation-Zyklus. Für Schimpansen sind es über 40%. Für die meisten anderen Säugetiere ist es noch höher. Warum sind Menschen so schlecht darin, Babys zu machen? Populationssenek liefert einen Teil der Antwort.
Der Flaschenhals eliminierte genetisch Varianten. Die robust Fruchtbarkeit unterstützten und die Varianten, die übrig blieben, sind gerad functional genjag, aber nicht optimal. Studien, veröffentlicht in Science Advances 2020, zeigen, dass Menschen mehr Mutationen in Fruchtbarkeitsbändigen Genen tragen als jede andere menschenaffen Species. Von denen will die Empfängnisweisens leicht reduzieren oder frühfehlgeburtenen Irren. Den Krebsenfälliget wird durch Flaschenhalsgenetik beeinflusst. Tumorsuppressor-Gen, genetisch System, die verhindern, dass Zellen krebsartig werden. Zeigen reduzierte Vielfalt bei Menschen im Vergleich zu anderen Primaten. Als die Population of 1.280 Individuen zusammenbrach, gingen einige Schätzen Varianten dieser Gen dauerhaft verloren. Das bedeutet nicht, dass der Flaschenhals Krebs verursacht. Aber es bedeutet, dass das genetisch Works exakt, dass dein Körper verwendet, Krebsbildung zu bekämpfen. Etwas weniger vielfältig, etwas weniger robust ist, als es sein kann. Wenn die Menschheit nicht durch dieses beinahe aus der Bereignis gegangen war, den ho, Skugglingsstabilität im Vergleich zu anderen Primaten hat genetische Komponenten, die auf den Flaschenhals zurückverfolgt wurden. Menschenbabys sind bemerkenswert zerbrechlich. Selbst mit moderner Medizin endet etwa 1 von 30 Schwangerschaften in Entwicklungsländern mit Totgeburt oder Neugeborenen. Für Gorillas, eine Spezies mit weit weniger Individuen als Menschen und ihren eigenen genetischen Herausforderungen, ist die Skugglingsstabilität niedriger, die genetisch uniformend. Die durch den Flaschenhals geschaffen wird, bedeutet, dass wenn selten schädliche Mutationen auftreten, sie sich leichter durch Populationen verbreiten können, weil es weniger genetisch Vielfalt gibt, mehr Effekt abzupuffern. Einige genetisch Varianten, die durch natürliche Selection in einer größeren Population eliminiert wurden, bestanden nach dem Flaschenhals einfach, weil sie nicht gleich genjag waren. Reproduction in den verzweifelten Bedingungen zu verhindern, denen Überlebend gegenüberstanden, aber, und das ist entscheidend, der Flaschenhals schadet uns nicht nur, fand auch an sehr großen starken, den kognitiven Fähigkeiten, die Problemlösungsgabe, die Menschen erlaubt, schließlich jedes Ökosystem auf der Erde zu dominieren, wurden der Kreis geschafft. Die Überlebenden wurden nicht nur für sich widerstandsfähig selektiert, sondern für Mental Flexibilität, die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, innovative Lösungen für neuartige Probleme zu finden, mit anderen unter Stress zu kooperieren, komplex Fähigkeiten zu lernen und zu lernen, dies kognitiven Merkmal, während Überlebensnotwendig rennt der Flaschenhalses an Populationen, die sie nicht hatten. Starben aus dort Dr. Svante Pipibios Bonbrechend Genemische Forschung am Max Planck Institut hat spezifisch genetisch Veränderungen identifiziert, die während der Flaschenhalsbreit stattfanden. Gene, die in Gehirnentwicklung beteiligt sind, zeigen Signaturen positiver Selection. Das bedeutet, sie änderten sich schneller, als neutral Drift vorhersagen wird, weil Individuen mit bestimmten Varianten besser überleben als Individuen ohne sie. Die Überlebenden hatten nicht nur Glück, sie waren, im sehr realen genetischen Sinn, intelligenter und anpassungsfähiger als die Populationen, die starben.
Und du GESCHICHTE Intelligenz in deinem Genom. Asterisk den GENETICHNLICHKEIT zu allen Menschen. Die 999% DNA. Identität, die du mit jeder Person auf der Erde teilst, ist ein direktes Ergebnis der 1.280 Überlebenden. Wir sind all Cousins, getrennt durch nur 930.000 Jahre und ungefähr 30.000 Generationen. Dies genetisch hat tiefgreifende Implikationen. Es bedeutet, dass oberflächlich Unterschied zwischen menschlichen Populationen, Hautfarbe, Haarstruktur, Gesichtszüge, genau das sind, oberflächlich. Sie sind Angstanpassungen an lokale Umgebungen, geschrieben auf ein genetisches Fundament. Das bemerkenswert einheitlich ist. Die Person, die neben dir sitzt, unabhängig von ihrem Aussehen oder ihrer Abstammung, ist enger mit dir verwandt, als du für möglich halten könntest. Dies genetische Ähnlichkeit hat sowohl Vorteil als auch Kosten. Der Vorteil: Menschen können über Populationsgrenzen hinweggelegte kooperieren, als Spezies mit hoher genetischer Vielfalt. Weil wir fundamental nicht so unterschiedlich voneinander sind, die Kosten in Krankheit, die in menschliche Population betrifft, hat gut Chancen. All menschlichen Populationen zu betreffen, weil unser Immunsystem so handlich sind. Die Covid-19-Pandemie demonstriert dies realit. Ein neuartiges Virus, das in einer Stadt auftrat, verbreitet sich global, weil jedes menschliche Immunsystem, gefördert durch denselben Flaschenhals, auf die Bedrohung öffentlich Weisen reagiert, effektiv für einige, katastrophal für andere. Aber vorhersehbar basierend auf unserem gemeinsamen genetischen Erbe, den vergibt, überall auf der Erde zu leben, von arktischer Tundra über tropischen Regenwald bis zu Hochgebirgen und glühenden Wüsten, stammt aus der Anpassungsfähigkeit, die während der Flaschenhalses geschmiedet wird. Andere Primaten sind Spezialisten. Gorillas leben in spezifischen Waldtypen auf spezifischen Höhen. Orangutans leben nur in spezifischen tropischen Regenwäldern. Schimpansen leben in tropischen Wäldern und Waldlandschaften, aber nirgendwo sonst. Menschen, wir leben überall. Antarktika, die Sahara, der Amazonas, der Himalaya, winzig Pazifikinseln. Arktische Küstenlinien ist fast nirgendwo auf der Erde, das Menschen nicht erfolgreich kolonisiert haben. Dies extrem Anpassungsfähigkeit. Dies Fähigkeit, in jeder Umgebung zu überleben, war das Merkmal, das unser Vorfahren vor 900.000 Jahren rettet und bleibet das definierende Merkmal unserer Spezies. Die 2020 Science. Advances veröffentlichen aber schädlich. Mutationen entfehlt in Erkenntnis. Die Forscher verblüfft. Trotz der Flaschenhalses, trotz der Verlusts genetischer Vielfalt, zeigen Menschen beherrschend robust DNA, Repertormechanismen. Den Zellen reparieren ständig Fehler in deiner DNA und verhindern Mutationen, die Krebs oder genetische Krankheiten verursachen könnten. Dies Reparatursystem, kodiert in deinem Genom, funktionieren bei Menschen etwas besser als bei anderen Primaten. Der Flaschenhals kann für Populationen mit besonders effektiver DNA-Reparatur selektiert haben. Weil in einer kleinen Population jedes Individuums gilt, Populationen, die genetisch integriert trotz Insicht an Umweltstress aufrechterhalten konnten, Überlebten. Populationen,
die es nicht konnten, starben aus. Die Genetischen zu allen Menschen auf der Erde bedeutet, dass wenn du ihn an der Person anschaust, jede Person, überall, du Family anschaust. Entfernt Family, sicherlich, aber Family dennoch. Die Person, die den Post liefert, die Berühmtheit auf deinem Bildschirm, der politisch vor, mitten du nicht beeinstimmst, der Fremd, deren der auf der Straße begeht, all von innen stammen von denselben 1.280 Überlebenden ab, all von innen tragen Gen, die 117.000 Jahre Überlebten, all von innen sind den Cousins, Produkt desselben katastrophalen Flaschenhalses. Der dein Genom formt dort ist ein letztes Stück zu dieser Geschichte. Etwas, das als verändert, was wir über menschlich Einzigartigkeit zu wissen glaubten. Aber unseren Platz in der Geschichte des Lebens auf der Erde, darüber, was es bedeutet, dass 1.280 Menschen sich weigerten auszusterben. Als jeder Weltindikator sagt, dass sie es sollten. Der Flaschenhals reduzierte nicht nur die menschlichen Populationszahlen, erschien neue Spezies, nicht metaphorisch, nicht ungefähr, sondern buchstäblich. Die Menschen, die als Homo erectus in den Flaschenhals gingen, traten daraus transformiert hervor. Verändert, evolviert, die 1.280 Überlebenden an ihr nachkommen, gewend durch 117.000 Jahre extremen Selektionsdrucks, wurden etwas, das nie zuvor existiert hat, Homo heidelbergensis, der Direktvorfahre der Neandertaler, Denisovaner an modernen Menschen. Das ist Artbildung in Action. Das ist Evolution, die increasing Geschwindigkeit period, getrieben durch Umweltkatastrophe und Populationskollaps. Dr. Chris Stringer am Natural History Museum in London hat Jahrzehnte damit verbracht, die fossilen Beweis für menschliche Evolution zu studieren. Und sein Forschung seit ein klares Muster. Vor dem Flaschenhals sehen wir klassische Homo erectus Anatomie. Nach dem Flaschenhals sehen wir Homo heidelbergensis Anatomie, Gregiergehirn, verschiedene Schädelformen, ausgeklügelte Werkzeuge, Beweis für komplexes Verhalten. Der Beginn geschieht während der Geister-Periode, während jener 117.000 Jahre. Als Menschen zu selten waren, viel zu verstehen, als die Population so klein war, dass evolutionäre Veränderungen sich in nur wenigen Dutzend Generationen durch die Gesamtspezies verbreiten konnten. Die Spezies, Homo sapiens, existiert wegen dieses Flaschenhalses, wo die Population nicht zusammengerückt hat sich das Klima nicht katastrophal geändert. Wenn Menschen zahlreich und weit verbreitet über Afrika geblieben, wären wir wahrscheinlich noch Homo erectus. Stable Populationen in stabilen Umgebungen evolvieren nicht schnell. Sie müssen es nicht. Aber Populationen am Rand der Auslöschung, Populationen, bei denen jede Generation Überlebende tot Selektionsdruck gegenübersteht, Populationen so klein, dass vorteilhaft Mutationen sich schnell verbreiten können. Diese Populationen evolvieren schnell. Die Überlebenden bewahrten nicht nur die Menschheit. Sie transformierten sie. Jede Generation, die den Flaschenhals überlebt, war per Definition besser an das Überleben angepasst als die Generation zuvor. Diejenigen, die nicht effektiv kooperieren konnten, starben. Diejenigen,
die kein Workseglasungen innovieren konnten, starben. Diejenigen, die kein diversen Nahrungsmittel verdauen konnten, starben. Diejenigen, die kein Feuer kontrollieren konnten, starben. Diejenigen, die Sozialbindungen unter Stress nicht aufrechterhalten konnten, starben. Was nach 117.000 Jahren dieser gnadenlosen Selection übrig blieb, war eine Population, die tiefgreifend verschieden von ihren Vorflashenhals vorfahren war. Dr. Liebergers Forschung über Hominin-Speziesvielfalt seit etwas bemerkenswert. Die Periode unmittelbar nach dem Flaschenhals sah eine Explosion von Homininformen. Homo heidelbergensis, aus Afrika hervortretend, breitet sich nach Europa und Asien aus und diversifiziert sich dann. In Europa evolvierten sie zu Neandertalern, angepasst an Eiszeitbedingungen und Megafaunajagd. In Asien evolvierten sie zu Denisovanen, aber die wir noch immer frustrierend wenig wissen. Die sich aber klar an hochliegenden Gebungen an kalte Klimat anpassen. In Afrika evolvierten sie schließlich zu Homo sapiens, uns, die modern menschliche Form, mit unserer einzigartigen Schädelform und kognitiven Fähigkeiten und kreativen Kapaziteten, entstand aus dieser Post-Flaschenhals-Diversification. Aber hier ist die tiefgründige Wahrheit. All diese Spezies, all diese verschiedenen Zweige der Menschheit, stammen von denselben 1.280 Überlebenden ab. Neandertaler, Denisovaner und moderne Menschen sind all keine der Flaschenhalses. Wir sind keine separaten evolutionären Abstammungslinien, die zufällig koexistierten. Wir sind Geschwisterspezies, geboren aus demselben katastrophalen Ereignis. Geformt durch dasselbe verzweifelt Überleben, dasselbe genetisch Wunschneis von Vorfahren tragend. Die sich weigerten auszusterben. Die 2023 Annual Review of Genomics and Human Genetics enthält ein verbluffend Analyse vom Hominin-Diversificationis. Als Forscher genetisch Linien rückwärts durch Neandertaler, Denisovaner an modernen Menschen verfolgten, konvergieren all drei Linien auf einer gemeinsamen Vorfahrenbelation. Die vor etwa 800.000 Jahren lebt, genau als der Flaschenhals indikt. Das ist nicht zufällig. Das ist die Signature einer Grundpopulation, einer kleinen Gruppe von Überlebenden, deren Nachkommen sich schließlich in separate Spezies spalteten. Als sie sich über verschiedene Kontinente verbreiteten und sich in verschiedenen Umgebungen anpassen. Die Fähigkeit, dich mit Neandertalern zu cruisen, und du trägst Neandertaler DNA. Wenn du irgendwie nicht afrikanische Abstammung hast, existiert, weil die Spezies spalting jungst und unvollständig war. Du trägst zwischen 1% und 4% Neandertaler DNA in deinem Genom, die in den Vorfahren flossen. Als sie Neandertalern in Europa und Asien zwischen 50.000 und 60.000 Jahren begegneten. Aber diese Kreuzung war nur möglich, weil Neandertaler und moderne Menschen eng verwandt waren. Getrennt durch nur etwa 500.000 Jahren abhängiger Evolution. Der Grund, warum wir eng verwandt waren? Weil wir beide von der Post-Flaschenhals Homo heidelbergensis Population abstammen. Die vor 813.000 Jahren hervorging. Und den Flaschenhals könnten moderne Menschen nicht existieren. Das ist eine schwierige Wahrheit zum Absorbieren. Die Katastrophe, die 987% der Menschheit det,
die Bedingungen, die notwendig wären, damit unser Spezies instead das Leiden, das Verhungern, die Glut, das Verzweifelt Überleben, all das, so schrecklich ist war, treibt evolutionäre Veränderungen an, die uns möglich machten. Wir sind nicht hier trotz der Flaschenhalses. Wir sind hier wegen ihm. Den Spezies trat aus Katastrophe transformiert hervor. Die kognitiven Fähigkeiten, die Menschen erlauten, schließlich Sprache, Kunst, Musik, Mathematik, Wissenschaft, Zivilisation zu entwickeln. All dies Kapazitäten haben ihr Wurzeln in Anpassungen, die während der Flaschenhalsbreit geschmiedet wurden. Die 1.280 Überlebenden wussten nicht, dass sie in neue Spezies erschufen. Sie versuchten nur, einen Tag länger zu leben, in Mahlzeit mehr zu finden, es durch in weiter Dauer zu schaffen. Aber ihr Überleben, ihre Anpassungen, ihre genetischen Veränderungen akkumulierten über 117.000 Jahre, bis sie etwas wurden, das beispiellos in der Erdgeschichte war. In Spezies, fähig, den gesamten Planeten zu transformieren. Dr. Stringers Forschung enthielt in ernüchternd Beobachtung. Fast jeder grobe Gang in der menschlichen Evolution entspricht einer Umweltkreis. Auf der Gang entstand während einer Periode der Waldfragmente in Afrika. Steinwerkzugnung intensiviert sich während Klimavariabilität. Kochen an für Kontrolle verbreiteten sich während Ressourcenknaft. Und der Begang von Homo erectus zu Homo heidelbergensis, dem Vorfahren aller modernen Menschen, geschehen die schlimmsten Populationsschussmen in der menschlichen Geschichte. Kreis, so scheint es, ist die Schmied in der menschlichen Evolution gefunden worden. Die genetischen Beweise zeigen noch etwas, die kognitiven Veränderungen, die während der Flaschenhalses stattfanden, beinhalteten nicht nur Gehirngrey, sondern Gehirnorganisation, Gene, die neuronale Konnektivität, synaptische Plastizität und Informationsverband kontrollieren, zeigen Signaturen der Selection während dieser Periode. Dein Gehirn ist nicht nur größer als ein Homo erectus Gehirn. Es ist anders verdrahtet, anders organisiert, fähig zu Dingen, die früher Menschen einfach nicht tun konnten. Die Überlebenden brauchten jeden kognitiven Vorteil, den sie bekommen konnten, an Populationen, deren Gehirn etwas besser in Problemlösung, Musterkennung, soziale Koordination und adaptive Planning waren, überlitten. Wenn andere es nicht taten dort, was bedeutet dies für die Menschheit, für unsere Zukunft, für die Geschichte, die wir uns selbst erzählen über wo wir sind und wo wir kommen? Es bedeutet, dass wir gleichzeitig säuberlicher und widerstandsfähiger sind, als wir gern denken. Säuberlich, weil wir innerhalb von 1.280 Individuen vom Aussterben entfernt wären. Widerstandsfähig, weil dies 1.280 Individuen 117.000 Jahre umweltvoll überlebten und transformiert hervorgingen. Es bedeutet, dass Kreis sowohl kreativ als auch destruktiv sein kann. Es bedeutet, dass die schlimmsten Momente in unserer Geschichte manchmal die Samen unserer größten Transformation wurden. Menschen sind gleichzeitig die säuberlichste und widerstandsfähigste Spezies, die je existiert hat. Wir starben vor 930.000 Jahren beinahe aus. Auf 1.280 fortpflanzungsfähige reduziert.
Ihn schlägt Krankheit, ihn fehlgeschlagen ernt. Ihn unglücklicheren Season and die Menschheit erlischt aus der Existenz. Weg, für immer. Keins weiten Chancen in der Evolution. Wenn ihn Species ausstirb, ist es dauerhaft. Dies 1.280 Überlebenden hatten kein Garantie, dass sie es schaffen würden. Die meisten Species, die solch niedrig sollen erreichen, erhalten sich nicht. Sie spiralisieren ins Aussterben, genetisch Vielfalt zu niedrigsam anpassen, Population zu klein, zufällig Katastrophen zu überleben. Aber wir überleben trotzdem. Gegen all Chancen, gegen all vernünftigen Vorhersagen. Krollt sich die Menschheit vom Rand zurück. Die 1.280 werden 10.00. Die 10.00 werden 100.00. Die 100.00 werden schließlich 8 Milliarden. Vom kleinsten Flaschenhals zu größten Population Geeds growing Sujetjes auf der Erde. Dies Erholung, dies Weigering aufzugeben, dies schier Storenskossenheit zu überleben. Sie ist in den DNA geschrieben, in deinen genetischen Code eingebrannt durch Vorfahren, die ausschalten. Also für einfache Gewesen war. An sehr uniformet ist sowohl ein Switch als auch ein Stark. Die Switch. Wir sind allverletzlich gegenüber denselben Bedrohungen. Eine Krankheit, die einen Menschen töten kann potenziell all Menschen töten. Ein Umweltkreis, die in Population betrifft all Populationen. Die niedrig genetische Vielfalt, die aus dem Flaschenhals resultiert, bedeutet, dass wir nicht die eingebaut Versicherungspolitik haben, die hohe Vielfalt bietet. Die stark. Wir sind all fundamental gleich. Die rassistischen Ideologien, die fundamental Unterschied zwischen menschlichen Populationen behaupten, sind wissenschaftlicher Unsinn. Wir sind höchstens durch 100.000 oberflächliche Anpassung in lokale Umgebungen getrennt. Gebot auf einem Fundament von 930.000 Jahren geteilten Erbs. Die Person, die überhaupt nicht wie du aussiehst, teilt 999% deiner DNA. Du bist Family. Das Verhältnis der Überlebenden ist komplex. Wir tragen sowohl Trauma als auch Triumph in gleichem Maß. Das Trauma, genetisch Narben vom Flaschenhals, die verletzlich für Autoimmunerkrankungen, Fruchtbarkeitsverfehrs, Krebsanfälligkeit und andere Gesundheitsprobleme machen. Der Triumph, Kognitivfähigkeiten, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit, die uns erlauben, schließlich jedes Ökosystem auf dem Planeten zu dominieren. Du tragst beides. Jeder Mensch tut es. Wir sind beschädigt und mächtig, zerbrechlich und unaufhaltsam, gebrochen und schön. Die aktuelle menschliche Population steht bei etwa 8 Milliarden Individuen. Von 1.280 auf 8.000.000.000 in nur 930.000 Jahren. Das ist ein Tsunami von ungefähr 625 Millionen Mal. Wir gingen von fast ausgestorben zu überall. Von Küstenrefugien zu jedem Kontinent auf Antarktika. Von führenden Jugendsammlern zu weltraumreisenden Civilisations. Der Bogen dieser Transformation ist verbluffend. In evolutionären Begriffen ist es im Wesentlichen augenblicklich. In menschlichen Begriffen repräsentiert es 30.00 Generationen von Überleben, Anpassung, Innovation und Wachstum. Aber hier ist die Frage,
Die Forscher nachts watch heilt, erschaffen wir unseren eigenen Flaschenhals. Klimawandel transformiert die Kossesten der Erde in Geschwindigkeiten. Die seit dem Frühmittelpleistozän begangen nicht gesehen wurden. Meerspiegel steigen, deren intensivieren sich. Landwirtschaftszum sind gestresst. Biodiversität kollabiert. Wir haben die Überdurchmacht vor 930.000 Jahren und ist uns fast. Der Unterschied ist, dass wir dieses Mal verursachen. Wir sind die Klimakreis. Und anders als die 1.280 Überlebenden, die kein Wohlhatten ausharren, haben wir Wohlmöglichkeiten. Wir können den Kurs ändern. Wir können uns anpassen. Wir können über Grenzen hinweg kooperieren. Wir können die Intelligenz nutzen, die in jenem alten Flaschenhals geschmiedet wird, einen zukünftigen zu verhindern. Hinterlass einen Kommentar und sag mir, welch tatsächlich bisher am meisten überrascht hat. Bevor du abdriftest, lass mich wissen, von wo auf der Welt du schaust. Ich liebe es, verschiedene Seiten zu sehen, die dies Geschichte zusammen erleben, dieses geteilt menschlich das uns über Kontinente und Kulturen bei NDET. Dr. E.O. Wilson, der Evolutionsbiologe, der 2021 verstarb, verbringt seine Karriere damit, Biodiversität und Aussterben zu studieren. Seine Forschung über Inselbiogeographie sieht, dass kleine Populationen auf isolierten Inseln unglaublich verletzlich verhaussterben, durch zufällige Ereignisse sind. Die 1.280 menschlichen Überlebenden lebten im Wesentlichen auf isolierten Inseln. Küstenrefugen und verstreut zu flüchten in einem seenfeindlichen Umgebung. Nach allen Vorhersagen hätten wir aussterben sollen. Kleinpopulationen erhalten sich selten von Flaschenhälsen dieser schwer. Aber wir taten es. Wilson nannt Menschen die anpassungsfähige Spezies in der Erdgeschichte, und hat recht. Und sehr wohlfehlend bewiesen ist, indem sie das unübelbar überleten. Die philosophischen Implikationen sind tiefgründig. Wenn wir von 1.280 Überlebenden abstammen, wenn wir Gen tragen, die 117.00 Jahre Umweltkatastrophe überleben, wenn wir Cousins sind. Getrennt durch weniger Generationen als aufgezeichnete Geschichte umfasst. Was bedeutet das dann dafür, wie wir einander behandeln? Dafür, wie wir unsere Gesellschaften organisieren? Dafür, wie wir über Menschenrecht und Wort denken? Die Person, mit der du nicht übereinstimmst, die Person, deren Politik oder Religion oder Culture der unbegreiflich erscheint, teilt 999% deiner DNA. Sie ist dein Cousin. Vorfahren überlebten denselben Flaschenhals wie den. Sie tragen dasselbe Neis von widerstandsfähig und anpassungsfähig. Unsere Weigerung auszusterben. Die Existenz ist der ultimative Beweis, dass das Leben einen Weg findet. Gegen Klimakatastrophe, gegen Verhungern, gegen Krankheit und Gewalt und Verzweiflung, gegen Chancen so lang, das Überleben unmöglich schien. Das Leben fand einen Weg, nicht durch stark oder geschwindigkeit oder Macht, sondern durch Anpassungsfähigkeit, Cooperation, Intelligenz und schier Entschlossenheit. Die 1.280 Überlebenden hatten jeden Grund aufzugeben. Die Welt versucht aktiv, sie zu tun. Nahrung war knapp, Wasser war knapp,
Sicher Orte zum Leben wären ab. Jeder Tag war ein Kampf. Jedes Jahr war eine Katastrophe. Jede Generation stand der realen Möglichkeit gegenüber. Die letzte Generation von Menschen zu sein. Die existieren wird. Aber sie gaben nicht auf. Sie passten sich an. Sie kooperierten. Sie innovierten. Sie hielten aus. Und hier bist du. 930.000 Jahre später. Hast geschickt. Tragst Gen. Lebst das Leben. Das sie durch Weigering möglich machten. Sich der Auslöschung zu ergeben. Du stammst nicht nur von Überlebenden ab. Du stammst von den widerstandsfähigen, anpassungsfähigen, entschlossensten Überlebenden in der menschlichen Geschichte ab. Dieses Wunschnis ist deins. Dies stark ist dein. Dies Weigering aufzugeben, wenn es hoffnungslos scheint. Das ist auch deins. In den DNA geschrieben durch Vorfahren, die bewiesen, dass Menschen als überleben können. Wenn du heute Nacht abdriftest, bedingt dies tiefgründige Wahrheit. Du bist der Nachkomme des intelligentesten, widerstandsfähigen Menschen, die lebten, die 1.280 Überlebenden, die ist durch 117.000 Jahren willful schaffen. Diejenigen, die herausfinden, wie man Schalentier ist, als Landtier verschwunden. Diejenigen, die Führer meisterten, als Wurm Überleben bejutet. Diejenigen, die kooperierten, als Geld einfacher gewesen war. Diejenigen, die ihr Kinder lehrten, wie man überlebt, als die Welt selbst menschlichem Leben feindlich geworden war. Du tragst ihr Gen. Du tragst ihr widerstandsfähig. Du tragst ihr Entschlossenheit. Und im tiefsten Sinn bist du sie, ihr geschickt 930.000 Jahre später fortsetzend. Ist etwas Tiefgründiges an einer angebrochenen Kette, die 930.000 Jahre zurückkriegt. In angebrochenen Kette der Überlebens, die dich mit jenen 1.280 Vorfahren verbindet. Die sich weigerten, die Menschheit sterben zu lassen. Jeder einzelne deiner Vorfahren, jede einzelne Generation zwischen damals und jetzt. Jebelet lang genjag, Kinder zu bekommen. Kein Unterbrechung in der Kette. Kein Versagen, bis ins fortpflanzungsfähige Alter zu überleben. Kein Generation, in der die Linie endet. Das sind ungefähr 30.000 Generationen kontinuierlichen Überlebens. Jed birgit die Fackel und denkst. Jed sagt durch ihr Handlungen. Wir würden nicht die Generation sein. In der dies endet. Jeder heute lebende Mensch teilt dies Geschichte. All 8 Milliarden von uns. Wir sind all Überlebend, all abstammend von derselben kleinen Population, die ausschilt. Als 987% starben. Dies Wahrheit sollt ändern. Why wir einen Sinn? Der Fremd auf der anderen Seite der Welt. In Sprechis sprechend. Die du nicht verstehst. Ein Leben lebend. Das du dir nicht vorstellen kannst. Begutsch praktizierend. Die dir fremd erscheinen. Sie sind dein Cousin. Entfernt, sicherlich, aber Cousin dennoch. Gemeinsamen Vorfahren lebten von 930.000 Jahren entlang afrikanischer Küsten. Unverstreute Refugien. Auen Schalentier, kochten überführen, schauten zu Sternen auf und fragten sich, ob morgen kommen wird, ob die Regen zurückkehren würden, ob wir Kinder überleben würden.
selbst kinder zu bekommen. Das Mysterium an die Majestie Zeit ist fast unmöglich wirklich zu begreifen. 930.000 Jahre. Wenn die Generation etwa 25 Jahre ist, sind das 37.20 Generationen, die dich vom Flaschenhals trennen. Würdest du versuchen, den Vorfahren bis zu dieser Zeit zurückzuholen? Einen Vorfahren pro Sekund nennend. Würde es dich aber 10 Stunden kontinuierlichen Glins kosten. Jeder dieser Vorfahren war eine echte Person, mit Hoffnungen und Ängsten, und Kämpfen und Freuden. Mit einem Leben so lebendig und komplex wie deinem. Und jeder einzelne Überlebende langgenjag. Sehen Gene weiterzugeben, in ungebrochen Kette schaffend. Die schließlich zu dir fort. Die 1.280 Überlebenden konnten nicht wissen, was sie erschufen. Sie konnten nicht wissen, dass Nachkommen in die Milliarden gehen würden. Sie konnten nicht wissen, dass Menschen sich schließlich auf jeden Kontinent ausbreiten würden. Sich in jedes Klima anpassen, Stadt und Zivilisation bauen. Kunst und Musik und Mathematik und Medizin erschaffen, nach den Sternen selbst greifen würden. Sie versuchten nur zu überleben, versuchten Nahrung zu finden, versuchten Feuer brennend zu halten, versuchten ihr Kinder zu schützen, versuchten es durch einen weiteren Tag, eine weitere Dauer, eine weitere Generation zu schaffen, aber dabei, in ihrer Weigerung, sich der Auslöschung zu ergeben, machten sie es möglich. Was dann kann dort HOFFNUNG an widerstandsfähig sind in unserer DNA kodiert? Aber sie sind keine magischen Eigenschaften. Sie sind Produkt der Selection. Die Populationen, die Hoffnung rennt der Flaschenhalses bewahrten. Die glaubten, dass morgen besser sein kann. Selbst wenn heute schrecklich war, die weiter versuchten, als aufgeben einfacher gewesen war. Das sind die Populationen, die Überlebten. Diejenigen, die aufgeben, die sich der Verzweiflung ergeben, die aufhörten zu versuchen. Ihre Linien endeten. Du tragst ihr Gen nicht. Du tragst die Gen von Menschen, die nie aufhörten zu versuchen, nie aufhörten zu hoffen, nie aufhörten zu glauben, dass Überleben möglich war, selbst wenn all Beweis etwas anders nahelegten. Denkbarkeit scheint in unzureichend Antwort auf 930.000 Jahre Überleben zu sein. Aber es ist, was wir haben. Denkbarkeit für die Vorfahren, die ausschilten. Denkbarkeit für das genetisch Wunschneis, das sie dir hinterlehnen. Denkbarkeit für die widerstandsfähig, die sie in Feuer, an Hunger, an Verzweiflung schmiedeten. Denkbarkeit für ihre Weigerung, die menschliche Geschichte enden zu lassen, als sie so leichtet enden können. Jeder Atemzug, den du nimmst, jeder Gedenk, den du denkst, jeder Moment des Bewusstseins, den du erlebst, ist ein Geschenk von Vorfahren, die Überlebten, als Überleben unmöglich schien. Der Nachthimmel, zu dem die 1.280 Überlebenden von 930.000 Jahren auflegten, war derselbe Himmel, den du heute Nacht siehst. Dieselben Stern, derselbe Mond, dieselbe White Dunkelheit, dort sitzt von fernen Lichtern. Sie wussten nicht, was dies Lichter waren. Sie wussten nichts über Planeten oder Galaxien oder die kosmische Skala der Existenz. Aber sie schauten trotzdem auf,
und im Aufschauen demonstrierten sie etwas einzigartig Menschliches. Nieuwsje, stonen, den Wunsch, die Welt jenseits unmittelbarer Überlebensbefehls zu verstehen. Dies Nieuwsje, dieses Stonen, dieser Wunsch zu wissen, ist Überlebten Flaschenhals. Es ist jetzt in DEINER du dies Research tiefseit bedeutungsvoll fändest. Erwäg zur Bonjahren für mehr Geschichten, die alte Welten mit deinem modernen Leben verbinden. Dieses langen menschliche Widerstandsfähig von Überleben gegen unmögliche Chancen. Von Transformation durch Katastrophe. Sie sind nicht nur Geschichte. Sie sind die Geschichte. Sie sind die Geschichte. Why du entstanden bist, Devamschnisses, das in den DNA geschrieben ist, der Ungebrochenen kennt, die dich mit den ersten Überlebenden verbindet. Das für das die 1.280 Überlebenden durch 117.000 Jahre Dunkelheit brennend hielten, brennt noch. Es brennt in dir, in deiner Nieuwsje, in deiner Widerstandsfähig, in deiner Fähigkeit, dich anzupassen, anzukooperieren, anzuüberleben, in deiner Weigerung aufzugeben, wenn die Dinge schwierig wurden. In deiner Kapazität zu hoffen, wenn die Zukunft ungewiss scheint. Jeans alte für im Leben gehalten von Vorfahren, deren Namen der Zeit verloren sind. Deren Gen aber in deinem Körper fortbestehen, setzt sich fort in jedem Hut lebenden Menschen. Wir sind all Feuerhüter, all Jubelband, all Kinder der Flaschenhalses. Ruhe hut nackt Gott, wissend, dass du das Wunschneis der extremsten Überlebenden in der menschlichen Geschichte tragst. Diejenigen, die 117.000 Jahre Umweltkatastrophe ausschilten. Diejenigen, die genetisch Vielfalt bewahrten, ihn Spezies zu erschaffen. Diejenigen, die kooperierten, als Wettbüer Bales bindet. Diejenigen, die innovierten, als Innovation leben oder Tod bejutet. Diejenigen, die hoffen, als Hoffnung trägt schien. Diejenigen, die überlebten, damit du existieren KONNTE sind dort in der Nacht. In der Gen 1.280 Vorfahren von 930.000 Jahren zu afrikanischen Sternen auflegten, konnten sie nicht wissen, dass Nachkommen in die Milliarden gehen würden, sich über jeden Kontinent ausbreiten, nach denselben Sternen aus dem Weltraum selbst greifen würden. Aber sie überlebten trotzdem. Sie hielten aus. Sie weigerten sich, die menschliche Geschichte enden zu lassen. Und weil sie nicht aufgeben, weil sie Tag für Tag, Jahr für Jahr, Generation für Generation durch 117.000 Jahre weiter versuchen, die unmöglich hätten sein sollen. Bist du hier, lebendig, bewusst, für vorwärts in ihn anerkennbar Zukunft TAG und dort GUT Nacht.